Ну что, тогда могу начинать. Меня слышно, да? Все отлично, все прекрасно. Да? Картинка видна, все работает. Что должно быть чики-пуки. Спасибо большое. Ну что, последний акт за такие Орли, по-моему. Это последний акт в игре. Третий. Самый короткий вообще. Someone's broken in. Look, down there. Wastrels. I think they're setting up some kind of bomb. А, там мне с ними разобраться, потом еще бомбу обезвредить. Ой-ой-ой. Черт. Вот это я удачно спустился, да? А, ну обыскивать хотя бы мы можем, это хорошо. Ну вот этот, как его? Питался, needs bots. Тоже survival, combat, супер-дупер. А survival вообще из этого взят, судя по всему. С предыдущего акта вообще. Слангер, Харлет, Ропперс, Кейр, Варио. Эти, кстати, комбат поменялся немножко. Так. Оливер его зовут, вот, Оливер. Unwell must use syringe to regulate his blood sugar. Slow can't run fast. Strong, зато Troublemaker. Его не любят. И механик. Очень хорошо занимается этим, но, видимо, в алхимию он не сможет. В стелс, как видно, тоже он, в принципе, не может. То есть его только в основном комбатантам полностью. Только драться с ним. Все. Чисто драки, чисто такое. Навалять кому-нибудь под зад. Ай, I think they're setting up some kind of bomb. I think we might need to get out of here. Away and pile your heads, you witless cocksblacks! You'll be me. You'll all be meat. Ну что-то их обыскиваю, они все пустые все. Хотя бы так. Не знаю. А что это за плющик такой? Вот это я не понимаю. Плюс и минус. А, это сахар нужно поменять. Блин. А как мне это сделать?
Не пойму. Мне сейчас надо вторую бомбу, блин, обезвредить срочно. Ну это там, где мы были, это что за Артура еще тогда. Ехали. Ага, а как не пройти туда? Мне-то лечиться-то особо нечем. Блин. Он мне всю сейчас стамину просрет. Бою налево еще и кровотечение. Очень круто. For God, for Harry, and St. George. Да, и чем мне кровотечение останавливается. Это, блин, на начало, я понимаю, так начало, да? Don't forget all your things on the ground floor. You don't want to leave them behind. Better get everything I can. Так, а я скрафтить ничего не могу сейчас. Бандаж хотя бы банальный. Даже грязный бы я бы не отказался бы, честно говоря. Глюкозная. Я не сделаю. Это я тоже не сделаю. У него, конечно, жирные пушки. но- Scavenge out of there. Careful, those people might still be here. Толку от этого все. Если у меня этот кровотечение просто банально. Которое мне даже нечем остановить-то, по сути. You need to dress that. How the hell do I get out of here? The doors are blocked. We can't stay here. The roof's going to fall on our heads any minute. How about we go back up and jump off the roof? Are you crazy? Well, I have that parachute, so it's better than it sounds. You're going to take a parachute up to the roof and jump off? If you've got a better idea, don't be shy. Ох ты, наконец-то. Господи. I think you're coming down with something. Что это такое? Я ж бандаж. Это он съел, наверное, что. Шмити. Так, надо как-то мне find the way out сделать. Вопрос, как мне сделать? Добежать, куда лететь? Очень хорошо. Типа вот туда. Так. Тут пройти, сюда спуститься. Дикспот открыл какой-то. Хотя у меня вроде как и карта-то нет, не открыта вообще никакая. Где? Ага. Шелтер. Дикспот. Christ on toast! Ох, блин. Пушка ему, конечно, прилетела.
Let this be a lesson to you then. Локпик появился. Зонтик. Ну, зонтик не такой. Обычный хилинг бал. Вот это. Now I just need to get up on that roof. You're not seriously going to jump off the roof? Come on, live a little. Bad choice of words, sorry. Обратно на базу надо вернуться. Наверх. Not as invisible as you thought. Well, lad, this is what we trained for. Are you setting their fuse, right? Well, what if Private What's-his-name lied to us? Calm down, he's not stupid. We've got him locked up. If we don't come back, he'll starve to death. They've captured one of the Home Army lads. He could signal somebody through the window. Then why don't you fuck off back to Canary House if you're worried about it? Who's there? Да, блин. Don't eat me meat! Don't eat it! Just quiet! Victory's when you win! We've come to the end of our time! We've come to the end of our time! Plywood and paper mache! Plywood and paper mache! You're not coming back! All them never coming back! Даже кровотечение очень хреново. You can't I see you, you murderer! Это очень хреново. It's... You're here. Да ударь ты его, господя. И что-то сейчас у них ни одного хилки не будет, да? Угу. Всякое говно, которое не надо. Их этого говна много. Угу. Они полностью пустые. Ну и толку от этого. Где мне хилку сейчас искать? Не знаю. Походу это смерть, видимо. У меня здесь хилов нету. Вот хилиться мне тоже нечем. Ну, типа, съесть что-то, ну, это, ну... Оно даже не продлит мне... Скажем так, ничего. Ничего не продлит по итогу. Даже если я все на базу сейчас вернусь, типа... Что мне это даст? По факту ничего, потому что я с базы Ремить. Just that wound, soldier. Это ерунда. Остается. Это еда все. Никаких аптечек нет. Ничего вообще. Ужасно. Просто ужасно. Еще стамины ему очень дико не хватает. Прям ужасно как не хватает. Честно говоря. Надо сейчас подумать, чем я могу вообще бафнуть. Ну даже если стамина будет много, что это мне даст вопрос? Ну, хорошо, у меня больше стамины, типа. Ну, во-первых, оно здесь не сильно много, там увеличивает.
И что это? Я ж не подниму сейчас, да? Хилок у меня тоже только одна штука. Если мне вешают, ну, кровотечение, объективно это смерть по факту сразу. Here! They hard to get, are we? Ну вот, типа, я двоих заложил. Our Да? own wee Barnet burn. Ну, это у них как-то даже не... Ну... В первых двух актах это все понятнее было, что у них по луку как бы. А сейчас это просто какой-то, ну, рандом полный. То есть у них даже какие-то пушки есть, эти кливеры, не кливеры. А ты их пытаешься лутать. О, аптечка. Вот эти два. Ты их, короче, пытаешься лутать, а в них ничего нет. Они просто пустые. Вот так вот. Это по-дебильному немножко. Может съесть все-таки? Ну давай съедим. Забустим, так сказать, себя дыхал пустомина. You set their fuse, right? Well, what if Private What was that? Ну вот как он пробил по мне, блин. Ну вот я должен был по нему ударить, как бы. Я немножко до сих пор не понимаю, как здесь боевка идет. Well, I guess we'll meet in hell. Да хорошо то, что мне кровотечение не повесили, бы я так сейчас бы долго бы и мучительно умирал бы. И вот опять-таки, то есть я вот их обыскиваю, в них ничего нету. Хотя до этого они тут дрались со мной какими-то трубками, топорами, еще там что-то. Что вот такое вот, блядь, пойду. Это поломанное, 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 поломанное. Это просто я не использую. Потому что я не умею здесь нормально кидать. Ну, типа здесь метательное какое-то слабенькое совсем. Только если бенгеры, они, ну, самые адекватные. Это вот эти, которые из фляги делаются. Фляга там, гвозди, еще там что-то. Сейфик надо. А, вот. Я понял. Ну, короче, это все обязательно пособирать. Синий молотов есть. Грибы какие-то. Стой. Все забираем, все полностью уносим отсюда. I think they're setting up another bomb. Where the hell are they getting explosives? Oh wait, they're missing something. No, I think they found it. Это я все забрал, это все есть. Все. I think they've stuck the fuse in. Что это такое? They're running away from it. А, на ладдер надо все. You're going to break your legs. If you're very lucky. Well, I've always wanted to try it. Parachuting, I mean. I've already broken my legs once. Don't recommend it. У меня 41 секунда, чтобы сбежать по итогу. Ну что, прыжок веры, как в Assassin's Creed. This doesn't work. I won't feel stupid for long. Trunks away! Margaret, wait for me! For Christ's sake! Ah, for fuck's sake! Hope those fucking wankers like rubble. I'm never going back there. Doesn't matter.
He'll tell me I didn't know about the tap. Не, ну то, что 18 киллпоинтов, это, конечно, круто. Проблема в другом. Проблема в том, что... ну это вот у него очень классно получается. Проблема в чем? Проблема в том, что мне нужно сделать вот это вот добро. Обязательно. У него, видимо, диабет. He's got to. But we can't get into the military camp. I wonder if that soldier can help. The one the wastrels kidnapped. People don't like you, and not just because you occasionally insult them, you just don't fit in, and we know how well illustrate people who don't fit in. Scholar and trained soldier, but if you want to avoid having murder people, stay out of sight when you're trespassing. You're mechanically blind, but you can't use a chain loud to save your life. Короче, мы можем опять-таки только покупать какие-то вещи. I feel surprisingly poorly for a man who's just jumped off a building. Your blood sugar's probably low. You better use one of those syringes. Вот, when blood sugar is too high, all your health will slowly deplete. Use is synchronized syringe to lower it. Probate. When the sugar is too low, all you will have less health, move more slowly, be weaker, and insult people on sight. Use glucose syringe to or eat food to raise it. То есть возможно, что при поедании какого-нибудь меда условного, мы сможем нормально поднять, короче, сахар в крови. Короче, играем за диабетика. Ну, это довольно-таки, я скажу, хардкорная штука. У меня 2 штуки есть, то есть вот я его поднял. There. Don't you feel better? Maybe you could find a beehive nearby and steal some honey. I prefer to think of it as harvesting, thank you very much. А вот как мне стыбзить мед? Ага. Так я не украду мед, алло. Что это такое? И как мне? Да, красиво было бы, если бы не было пары, но вот этих вот летающих. Дождь? Да нет, дождя нет. Шелтеры не дали. Хаус. Сам Хани. А я Хани не смогу пока что получить, покуда у меня не будет этого. Ну и больные типа вылазили. Да блин, я ж ударил там. Я не понимаю, как его не цепляет, блин. It's harder than killing Germans, isn't it?
просто месиво надо устраивать, короче, за Олли мы, короче, за Оливера, если быть точнее, мы просто устраиваем какое-то месиво. И все на этом, по сути. Причем, ну, по стелсу мы здесь тоже точно не пройдем. Какие-нибудь условные шелтеры мы найти, может, и сможем. Что нам, в принципе, резонно сделать на самом деле. Ну вот у него нету здесь вообще такого понятия, как стелс, как я понял. То есть, ну, у него как бы попытаться мы можем. Could have killed someone. It's Sunday. Nobody goes to work on Sunday. It's Monday. They're going to know it was you. You told everyone in the Duke's Arms you were going to do it. What were you thinking? What do you think, lass? I was thinking I won't have to see Uncle Jack's stupid face everywhere. They'll just put up another antenna. You're right. Oh, you're always right. I think you better get out of town. And where do you expect me to live then? In the Garden District? They don't have televisions there, do they? You're awfully good at this. Suit, repair kit, torch, better mouse trap. Proximity mines that deals in electric shock. You're awfully good at this. Что тут? Электрик что? А, так я могу... Короче, это... Дубинка против этих... Как это? Бобби эти, короче, ну, констебли, которые, вот, у них же эти дубинки, типа. Что у меня такое чувство, что они пытаются светспот. Тут толку, типа, вот это, блин, без аппарата я ж ничего не сделаю. Тут аппарат должен быть по такой теме, который помогает. Ну, тут как бы есть аппарат для того, чтобы... Так-то лучше. К этому сражаются между собой. Когда им по шарам надаешь, конечно, они убегают быстро. А мне нужно вот туда куда-то. Где-то на декемпе. Ну там шелтер еще один, видимо. Ну это то, что... Oh, lovely. A hypodermic and only slightly used. This ought to work. Мне нужно найти этот прибор. Lucky Strike.
Удачный удар. Прям как сигареты. Да блин, я ж повернулся. Как вы задолбётесь это меня? Да ты вообще сдохнуть должна. И ты туда же. Проба. Так. Я вообще туда пришел. Не вот все. Who's there? Отдыхай. Отлично. Да, господи, ударьте. Ну, конечно же. Сложись нахуй. We all get what's coming to us in the end. Так. Ну, что-то должно еще быть вкусно. Это все пособираем. I'll give it a whirl. Oh there. I'll give it a whirl. So that's not how you do it. I think you should stick to what you know. Вот что значит, когда типа неумелый человек берется за это. Я до сих пор не могу понять, что это дикем, что мне нужно сделать? Что это значит? The camp. Find out who's here. Ага. Елинг у нас вот. Don't worry, I'm coming to get you. Wait. Is that Ollie Starkey? Never mind then. You don't want me to rescue you? You'll only make it worse. Somehow. Sorry, laddie, I need your help. Так даже не леди, ни хера. Лол. Wakey, everyone. And it's another fabulous day. I didn't even mean it like that. Well, wakey, everyone. Good morning. So, how'd they get you? Did they sneak into the camp? I got lost. I think he deserted. Oh, taking French leave, or were you full out deserting? It's always march, drill, and stabby with our bayonets. For years. The Cherries are never going to come back, are they? I need to go and talk to the general, but they won't let me cross the bridge. Well, they won't let you through the front gate either. Well, I suppose I do owe you. Listen, just tell Sergeant Oldcastle you know what happened on Trim Street. What happened on Trim Street? What happened on Trim Street? Well, I'm not telling you that. I guess you're not heading back then. I guess not. See you when I see you then. Not if I see you first. Mm-hmm.
bloody help are you? So get it. Well, then, you know what to do. I made a doll of Mum. It's very like her. Is it? I wasn't sure. She was a tad taller. It's a doll? She was taller. That's not very funny. Well, I thought it was. I'm sorry. You miss her. I guess. It's just how everything is now. Nothing's the same. The way things were doesn't even seem real. I sort of miss it, and it doesn't seem real. You have too much wisdom at your age. It's hardly fair. I got to be a complete numpty until I was 30. What are you smiling for? While the kettle's on, keep recording, sure you have it already. Seems to be pretty Вот эти бигбенгеры. lucky we are to be in Welling's world, where there are always rainbows out. Что-то меня развернуло, я не понял. Ты что, офигел, что ли? Псина. Ну давай. Давай поиграем. Go forth and sin no more. From each according to his ability. Это они все пустые какие-то, что за бред? Такого не должно быть. У них обязательно что-то должно быть. Вообще нету ресурсов. Какой-то бред просто. Ну, как играть в такое вот? Непонятно вообще. Vanilla, you know it doesn't work for you. How could you forget that? Ну хотя бы в мусорках еще что-то попадается, но все равно как бы не делаю какое-то такое вот. То, что... По-моему, оно никак не увеличивает даже то, что я им еду. Может, там какую-то конкретную типа меда надо использовать. Но опять-таки меда я собрать не могу, потому что у меня нету этого. Ну, типа, пчелы меня просто жарят и все, я даже не успеваю собрать. То есть я его не соберу явно. Мне надо... Есть приспособа здесь такая, которая позволяет всю ерунду делать. Вот. Но это приспособа я не знаю, как здесь получить. Что... Я знаю то, что за Артура можно было это получить. Что и как? What if they never come back? I thought we could have a chat about Trim Street. You shut your bloody mouth, you fat bastard. Let him pass, lads. He's not getting past the front gate anyway. Just this once. Try it again, and I'll kill ya. See if I don't. Не понял. Почему мы не ходим? Оу. Вдруг сундук. Что такое? Что с ним падает?
I found a loose bullet down in the mud the other day. Do you think it could still be good? I'm ready. I think I'm ready. Что-то отвалился, так непонятно чего. So I says, thanks. Is that yours? Have I shown you the picture of... Don't just stand there and gawp. Hop to it. Fresh socks. That is answer to everything. Bloody fresh socks. You look a bit sad today. You're a bit nosy. You don't have to be mean, I am mean. Ask anybody. but you don't have to be. You're right. It seems some of the lads over at the camp didn't like being prisoners of war, so they decided to fight back. But they lost. What did the Germans do? The Germans. Nothing. They got all the other prisoners who didn't fight back, made them shoot them. Which would you have done if you'd been a prisoner of war? Fight back or... Aye. That's a question. Why aren't you a prisoner of war? And that's the other one. Away and raffle yourself. I'm not sad. It's chafing is all. Ours not to question why. We pass this way but once. Да, ничего вкусного нет. Вообще ничего. Пусто. They're blowing up the distillery? In God's name, why? So the soldiers don't get drunk all the time? If I didn't have more important things to do, I'd put a stop to that right quick. Oh, tell it to the Marines. Fucking Starkey's back. I need to speak to the General. Get him, lads. What'd I ever do to them? You know what you did. It was a joke. All right, it wasn't a joke. What about the air raid shelter? It goes right under the fence. You're right. You're always right. I should have gone through the air raid shelter. Kill 'em! Attention all personnel. Soldiers found drunk on duty. Sorry, you had... 30 days in the brig. Soldiers found trafficking in contraband will be court-martialed and dishonorably discharged from the Home Army. Я помню, у него здесь где-то дырка была. Там пройти можно было просто так. К ним туда.
Да то, что мы тут с Артуром смотрели в свое время. Мне надо Air Raid. Очень клевое. Да, воздушное это. Who the hell blocked up the entrance to the air raid shelter? What if there was an air raid? There hasn't been an aeroplane over Wellington Wells since 1950, has there? I'm gonna have to blow a hole in it. Well, where are you going to get explosives? Easy. From the military camp. But we can't get into the military camp. Well, what about the distillery? They're going to blow it up. Right. You're always right. I wonder if they've blown it up yet. Get in the house! Smoke him out! Give it up! For England! And St. George! Отдыхай. Oh, that really takes it out of your shoulder. Так, у меня есть 9 этих. Hamlet at 8 p.m. in the mess hall. All are invited. Don't worry, in Happy Hamlet, no one dies. Слушай, друг, я по тебе такое влепил, блин. Lucky I don't believe in ghosts. Мне тут... Oh, you don't know what you've got till it's gone. Well, if you can't remember things, maybe you shouldn't be drinking. You're right. You're always right. Well, they obviously haven't blown it up yet. I suppose now we just wait until someone comes by with a pack full of plastic. Help! Help! They're trying to kill me! You have to help him. What's he ever done for me? Well, he might be the man with the explosives. You're right. You're always right. Let's see what his problem is. I wonder how much liquor's left around here. Ollie, focus. Less blood, the better. Thank God you're here! I think they draw to the plastique. Wait. Ollie Starkey? Look, I don't have to help you if you'd rather work it out with the plagueies. It's Baden Powell. We were in the Punjab together. Did you know him? Haven't the foggiest. Are you gonna help me out? Are you gonna help me out here, Starkey? Gast! Ребят, что такое? Я что-то... Я попасть не могу. Да бред какой-то. Просто все удары, все перебивы. Почему? Да это реально какой-то бред. Просто все, блин, поголовно, все удары. Хотя он вроде как стоит в рейже. Ну, дальности должно хватать легко. Потому что бита это не короткая херня, типа тесака какого-то. Оно должно лупить было нормально. Но оно почему-то не лупило вообще. Вот сколько я по нему ударов-то наношу. Он должен был давно умереть. Our own wee Bannockburn. Но он не умирает, почему?
Тут такая вот ерунда. По итогу. Вроде как должен умереть, но не умирает. Вроде как должен наносить удар, но удара нет. Oh, you don't. Да взял же руки твою налево. Nicht bei Hallo! Godet Durrebär! Sorry you had to see that. Тортовые наркоманы. Что думали? Ну вот какую помощь я ему мог предложить, вопрос? Да ну нажал же, что ёп, бабай-то, а? Go forth and sin no more. Ужас просто. Сейчас бай, потом ехал. Скотч. А, у меня больше ничего нет. Thank God you... Да вот что это? Вот он бьет. У меня, во-первых, почему-то блок нормально не ставится, блин. Помимо того, что блок That was нормально. rather brutal. Well, this'll blow a nice hole in the air raid shelter. Oh, now I remember Baden Powell. Real kiss ass he was. Nil nisi bonum, Ollie. Is that what you do while I'm scrounging all day, studying Latin? What's the bloody use of that? Ой, штука багов. Почему-то этот нормально не заблочился. Вот, не вкачалось. Металлический желудок. Деквалиста. Что еще у меня есть? 4 поинта есть. Есть мимо. ТП пятерки. Ну тогда, значит, пускай. Хилиться у меня просто нечего. Сделать я тоже ничего не могу, потому что ресурсов нету вообще. От слова совсем. Сейчас еще и закончится это. Потому что этой байды у меня осталось совсем чуть-чуть. Мне нужен экстрактор. Мне нужен этот... Как это? Пылесос для пчел. I hope this is enough dynamite. You better cover your ears. Now, what's more fun than that? Lots of things. Now, we'll just go down there and pop up inside the fence. Да что же нужно было додуматься с кофе. I'll give it. How the hell does all this work? So that's not how you do it. I think you should stick to what you know. Тут обычно что-то должно быть в этой. I Просто would идти. drop some stuff, Есть. laddie. Aren't you supposed to be at work?
I quit. A soldier's allowed to quit. I guess we'll find out, won't we? I don't think he'll want me back at any rate. Not after the things I told him. The general. This is all his fault. The registry, the train, the way we bent over backwards. Wait, how can I be talking to you? You're dead. I quit because you're dead. My memory's all confused. It just sloshes around in my head. Does that make it easier to bear? Сенфилды, нахрен это, нахрен. Это туда же. Вот это туда же. Мед я себе еще пока что не добуду. Явно еще долгое время. Потому что пчелы мне тупо не дадут это сделать. Now we can come back here from any other hatch, and we don't have to meet any damn English. Ah, fond memories. Careful. I don't think they like you very much here. И это мне куда надо? Аж вон. Very good, sir. Day for it, sir. Righto, sir. Infantry! By there! Oh! They're bombing us again! We beat you once, we'll beat you again! Твою налево. Attention all personnel. The Merryman players are looking for a Come replacement back for the for role of another Kate beating. in the taming of the crew. If you are theatrically inclined, please talk to Sergeant Oldcastle when he's not on the bridge. Закрыто. А тут? Тут может быть что-то будет. Может здесь будет. О, есть ям. Если есть ям, значит может быть мед будет. Ну это было бы совсем прям прекрасно, честно говоря, если бы здесь мед был. Гнилые грибы. Воду. Кофей. Кофей не поступит возможно. Просто чашки. Без чая. Чайные чашки, но без чая. Что тоже, в общем-то, не сильно интересно. Мусор, по сути, сплошной. Поесть у меня есть что-то? Можно? Нет, стоп. Джимми бары я оставлю, а вот гниль. Это вот надо. Это вообще не знаю, зачем. Остальное только если скушать. Attention all personnel. Soldiers found drunk on duty will be given 30 days in the brig. Soldiers found trafficking in contraband will be court-martialed and dishonorably discharged from the Home Army. Thanks, say the blisters. Опять этот рот. Ну какой черт мне рот? Donald! Ollie! What possessed you to come here? Here, I can smuggle you out of trouble. Just get him a car. I have to take the lads at the bridge their supper. I'm afraid I'm on my way in, not out. But I might take you up on your offer later. I suppose the lads will just have to wait a wee longer for their supper then.
day for it, sir. Righto, sir. Attention all personnel. If anyone finds Private Elston's trumpet, please return it at once. He's not the man who wakes you up in the morning. He is a musician in the band. Who's on guard duty? There's a mole. Is that yours? Where'd he go? Hard. Sneaky bastard. We'll get you. I'm just saying. Там, блин, он идет, пропадает. Это прикол. Who's there? Attention all personnel. If anyone finds Private Elston's trumpet, Where the hell's Cheeseman? Probably having a wank in the bushes. Ollie! Sorry. He's probably in the latrine. Or that. He's not going to let you in. You'll need his key. I can be quite charming when it suits me. I bet he's still angry with you. It's been 6 years. Is he still deaf in one ear? Ну, типа, если бы раньше чуть-чуть, то я бы скрафтил бы. Ну, я имею в виду, если бы играл там, за другого кого-нибудь, то я бы скрафтил бы уже давно себе отмычку и просто вскрыл бы. А здесь вот по сюжету не положено. Надо именно... Attention all personnel. Tonight's movies will be Hellcats and Ranchgate. Sorry about the beard. Stirring war movie shows one of Britain's finest victories. Don't miss it. А, так мне его просто убрать надо было. Так, надо срочно принять... Не знаю. Если я съем что-нибудь. Мне это что-нибудь повысит ли сахар? Или нет? Да, повысит. Чуть-чуть повысил. Хорошо. О, пирог повысил. Потому что сладенький. Ну и хорошо. Found a loose bullet there in the mud the other day. Do you think it could still Oh, be good? tell it to the Marines. It's not my turn. The tanks were fake! The German tanks in the camp! Paper mache! Don't take that tone with me, Sergeant. I'll call the lads. They must have sent the real ones home after they took the town. Yes, I don't need a bloody ghost of Christmas past. Before the train. Tell him. In 1946. Before they took the children. I know when they took the children, Ollie. We could have risen up. We could have saved them. I could have saved my daughter. Really?
Would the good townsfolk of Wellington Wells have followed me into the machine guns? Or would they all have hidden in their basements? But after the war, you can't keep a secret like that, sir. Ollie, the safest secret in the world is a secret no one wants to hear. Why didn't you tell me? Oh, Ollie, don't you recall? You used to have such a good memory. You typed all my correspondence. When they requisitioned the newspaper and the glue, they needed quite a lot. You knew? There's holes in my memory. Like a church made of cheese and all the congregation is mice. They have to know the truth, sir. We have to tell them. The truth has too terrible a cost. Isn't that the decision we all made? Anyway, I'm out here in the Victory Memorial Camp. You don't think I'm the one who decides these things, do you? Who's minding the bloody store, then? The Executive Committee in City Hall. Why don't you drop by for a chat? I'm sure they'd happily listen to the ravings of a mad Scotsman from the Garden District. They'd listen to you, sir. They'd tear me apart like starved jackals, and then they'd pop a joy. I think you should visit Sally Boyle. I don't want to forget. Really? Because we had this exact conversation a year ago. Oh, Margaret. I'm sorry. Margaret. Margaret! Well, an apology makes it all better, doesn't it? I'll ask Miss Bing. You will not. She'll help me. I'm calling the lads. You better get out of here. How? The cook, obviously. Right. Grab a soldier, grab and hold him until his sergeant can vouch for him. If he runs, kill him. Tommy, Harry, you changed my reg. I never get tired of that joke. The wife thinks we entertain girls all day long here. Donald, Ready to go? I might have overstayed my welcome a bit, eh? Hop in. Do you remember my meat pounder that I lent you I 2 like years Marty. ago? And you lost it smashing some televisions? That's quite an obsession of yours, isn't it? I can't stand Uncle Jack's stupid face. Damn collaborator. Traitor. Now, you bought half a bottle of whiskey in recompense, but whiskey's, let us say, 2 bob. 5. Quiet. You want them to hear you. 2 plus half of 2 makes only 3. Seems to me you owe me at least 3.5 bottles of whiskey to even up accounts. Open up! I'm off to feed the lads on the bridge. You're not hiding Ollie Starkey in that cart, are ya? I didn't think it fit. Not unless I cut him apart at the joints and boiled him a bit. Just move along, if you don't mind. Highway robbery. I make it a total of 8.5 bottles of whiskey. You owe me. Fine. I'll get them for you next week. I'm so glad we had this wee chat. Crap. All off. Cart's broken down. They don't engineer like they do up in Scotland. I'm gonna have to go back for parts. Do not steal the bridge boys' dinner, or I shall be cross with you. I'd never do that to you. I'd do it to the bridge boys, but not to you. Don't make me regret helping you, Ollie. Not again. And come back next week with my 8.5 bottles. Don't even think about taking anything, Ollie. You've got few enough friends as it is. Oh,
I knew about the tanks. Everybody's got to know. They've got to know. Чё привалило поинтов? Не If the знаю. general will help. Ну, сиринж я себе не сделаю просто банально. Потому что, блин. I'll go to Waterloo House and talk to Miss Bing. People listen to her. Man survives contact with the enemy, you know? I wouldn't say that around the Sarge. Где это стоит? Мисс Пинкс. Я хрен знаю даже где это. Вот этот шелтер не активен. А, тут 600 метров. Ого. Ну хорошо, а если в фоне этот светспот? Ну там вот нарисован до готов. Типа я туда прибегу. А там... Да господи, запрыгну. Типа это прибегу, а там пчелы. Я ж их никак не угомоню. Или мне это бойлер сьют надо делать, я не знаю. Или что? Наверное, так просто не соберу ведь. То есть ему надо именно конкретно что-то. Что-то, что его бы не взяло бы. Какой-то аутфит должен быть. Что вот. Ну то есть он так быстро не собирает. И меня просто убивают пчелы. Другой вопрос, хорошо. А могу ли я сделать бойлер сьют? Падает сьют. У него армор есть. Garden District. Ничего особо такого даже и нет. Нормально. Где сам Хани, но Хани ни хрена нет. Сейчас вот дождь прям идет, конкретно льется. Да. Пускай капает с неба, да? Проверить сундук надо, там люди какая-то собирали что-то. Am I my brother's keeper? Am I? Ну типа пчелы какие-то нарисованы. At least we could have not done it for them. Let you out for the day, did they? You're not my neighbour. Tourist. Mark of Cambridge.
Ну давай попробуем, что мы сделаем. В Royal Artillery парк. В парк артиллерии. Залететь. Классно, блин. Вот это будка, я понимаю. Ну, пустые шприцы-то у меня есть. Другой вопрос, что мне это даст. Been a while, hasn't it? Huh? Who's she talking to? Roast beef. Well, you're not my problem. Так. Всякие ништячки. I'll give it a whirl. Пункт. So that's not how. You're awfully good at this. No question axe. Ух ты, 2 металлические трубки и топорик нужен. Можно сделать такую прикольную штуку. Pipe down еще одну. Можно тоже. Ну, дэмэдж у него, конечно, высокий. Эфорт, конечно, поменьше, но сплит повыше. Может быть, даже есть резон одну еще металлическую сделать. И скрафтить себе такую штучку. А, и у меня металлических пластин. Синим пламенем горит. Эта фигня скоро развалится. Good. Now we can come back here without all those disagreements. Fast access мы сделали, в принципе. Сохраниться. Скушать, не знаю. Немножко что-то дает мне этот. Такое что-то на тоненьком, короче, играем. Вообще ужас. Don't think I won't sniff you out. You're here. I know you're here. Что ты знаешь? Ну что ты не знаешь? Хер. Где хер? Кто хер? Да, хер. Опять всякого говна набирал. It's always darkest before the dawn. Ollie Starkey! I hear your house fell down. Let me guess. A bottle of the usual. Much as I enjoy our quotidian transactions, I'm afraid I'm in need less of a distillation and more of a ratiocination. Oh, fuck up with the word of the day. Can we just open the gate for once? I could, but I won't.
There is a mystery that confounds the best minds of the constabulary. A pomacious puzzle, if you will. Last night, there was unexpected morbidity at the apple tree. Сердечки в And чате, не malevolence at знаю. the Marlus Pomiler, so to speak. Someone died last night Я at the ничего apple не tree. менял. Find out how and Попробуй, why. может, перезайти на This bridge opens трансляцию. up to you like a rose in summer. Попробуй, может, перезайти на трансляцию, и может оно сможет это снова отправляться. Ну, я же тебе говорю, то, что это... Возможно, что у тебя зависло что-то с клиентской части. Потому что у меня они как были, так и остались. А, все равно, да. Ну, не знаю, сейчас проверим. У меня... Не, ну, понятное дело, что она не критична, как бы. Ну, сейчас посмотрим еще раз. А у меня, кстати, тоже что-то... Реакции нет, стоят. Ну, давай отключу, еще раз включу. Попробую еще раз. Ну, да, я просто их переподключил, грубо говоря, эти. А у меня тоже что-то в чате пропали. Не знаю почему. Не, ну, писать-то пишется хорошо, а сердечко у меня тоже эмодзи нету почему-то. Непонятно почему. Ну ладно. Хотя так вроде как чат рисует то, что есть. Сердечки эти, шмердечки. Yep, they're dead. Let's file our report. You won't get past the Bobby without details. Who killed them? And how and why? Fine! I was just trying to protect your delicate sensibilities. I am dead, Ollie. The gate's now locked, but someone brought a chain and his own lock. Someone locked them in. Such a sad end to a beautiful life. Since when do you care about Bobbies? Forget the bobbies. The tree! She's not going to produce fruit in a state she's in. Ollie, you not hear about a murdered tree? It's not the blights killed her. Something else. What about that shovel? Fertilizer. Not the murder weapon. It happened at night, but they're not wearing their gas masks. Why would they cast them off? This one's bugger. Smells like... mustard. Oh dear God, tell me no one's got mustard gas bombs. That's a nasty way to die. Not that there are many cheery ones. There's how. We just need the why and the who. Oh, maybe you'd like to wake the dead and ask them your questions. The dead say to leave no stone unturned. Really? Of course not. If I could talk to the dead, I'd just ask them who murdered them. No stone or Stone Cold Bobby. Wait! This is our dead tree now. Fuck off! Tad bit territorial, aren't we? There they are! Get them! Down you go! Maybe we shouldn't be moving them. Oh, I did it, Ken. If you're pissing off your enemies, you're probably doing something right. Shut your gaggy! Away and pull your hair, you scabby walloper! Away and pull your tatties! Так, мотив. I'm afraid you've come to the end of your time. What the hell does that mean? Aside from the obvious. Tongue my fat box, you weasel-headed gobshite!
Так, что там вообще написано? А, examine the gas mask. Газмаск, я их поднимал, по-моему. Надо съесть вот это вот. Надо подхилиться немножко, потому что прям печаль, беда. Уже как бы. И мне надо уже искать что-то новое для захила и для этого. А где я еще могу посмотреть газмаск? Ну, типа, если только их выкинуть, по новой попробовать. Они могут дропнуть их. Это обычный экстрактор. Может, я слишком рано подобрал их или что? Ну, вот сказано экзамен газмаск, я типа не буду осмотреть. Где я их осмотрю? Ну, этих троих я типа удалил, так сказать, из жизни здесь. Так, где фрейм-сцена? Ну, то есть я ж пришел, вот, я, блин. Инвестигейт же я сделал, наверное. Или не сделал? Ну, там типа записка была вот эта. You've come to the end of your time. Шли вот эти трое. Все равно нет. Ну, да. Черт с ним тогда. Я не понимаю, где... Я же дальше по сюжету, наверное, не пройду из-за этого. Спасибо. Хожу тогда покопаю пока, может там что-то вкусное будет, может там где... Ага. А вот почему. Потому что я не везде, видимо, обсмотрел их. Я думал, то, что я все обсмотрел. Don't mind me, love. I'm just here to read the meter. Как показала практика, я не все осмотрел. Все. И вот мне дало 19 поинтов, да? Бобби надо предоставить решение. Бобби у нас тут вот Соломанки. Просто попробуем туда бежать, по сути. Ну, пока, слава богу, пирог действует, как бы у меня еще одна вроде бы осталась Суринж, если не ошибаюсь. И это последняя будет, ну, типа, надо будет искать. Где-то надо будет искать. Чтобы себе сахар сделать. Ну, тут либо вакцинами, либо искать какие-нибудь пироги, шмараги, что-нибудь такое.
Иначе ерунда будет. You. Well, lad, this is what we train for. Да выпендривался, да и всё. Have you got some answers for me? It appears your lads were lured and locked into the apple tree's private park. Someone tossed in mustard gas. They choked to death. But all the constables are equipped with... The masks were tampered with. But who? And why? It appears they'd come to the end of their time. Foggy Jack! Don't you tell anyone. There'd be a panic. Well, on your trolley. Don't forget to pop a joy before you hit the revolver. Вот так вот, короче говоря, произошло великое убийство. You're looking awfully well today, sir. How'd you keep the garden up your clothes? Придется Джой принять. I wish you wouldn't take all those drugs. Now, try to behave whilst you're in the village, okay? Yeah. What's going on? That's the one Вот что это за бред такой? Типа Джой заставляет его поливать, типа. А в это время меня могут избивать, да, типа. Круто, классно. Еще, блять, во время анимации додумались, что еще делать. Да хороший ты заманал. Что ты... Что, не можешь, что ли? Don't believe it's not. Shall be damned. Ага, типа. Так мне даже лечиться нечем, я его не пробиваю даже этой. Чупалку взял, вообще ужас какой-то просто, блин. Ну, он у меня сейчас умрет, конечно, ну это логично просто, потому что мне нечем, блин, лечиться. Должен был его поломать, слушай, недавно. You never liked me, did you? Это только если у кого-то дома будет. Давайте хай бегу. Конечно, потом. Потому что этот, блин, тоже анимация еще не прошла. Этот уже типа начинает его атаковать. Еще вот это вот. Придясь на это вот. Такой уже бред, блин. Ну, посмотрим, может сейва поднимется, так получше будет. Meg, you're still there, aren't you, Meg? Oh, there you are. Угу. Фигас 2, короче, поэтому. Да? Бобиш это говорил, помню. Что, только алкоголь и этот, и почти доломанный вот этот, и это я не вкачался еще. Эти 2 скилла, кстати.
Бойлерсьют мне по итогу не поможет. Тот костюм под вопросом. Но вообще должен быть там такой специальный аппарат, как, я не знаю, баян с трубой, что ли, который позволяет всасывать пчел, просто их убирать, на других травить. Вот. Have you got some answers? You're looking awfully well today, sir. How'd you keep the garden off your clothes? I hope I don't throw up. Ну, то есть мне надо его сейчас как-то вывести из себя, получается. Эту срань. Вопрос, чем и как. Потому что, ну, это тут точно дроп сделать. Остальное под вопросом, я не знаю. Что у меня вперед вообще? Лекарств у меня нету никаких таких, чтобы мне убрало просто. Нейтрализовало, так сказать. Это инфекцию просто убирает. С лекарствами вообще беда здесь. Я так скажу, то что с Салли Бойл играть было проще. Явно. Now, Вот это вот у меня очень классно, да? Типа, вот он, ну, даже... Ну, это бред просто. Ну, то есть, оно начинается анимация, он тут же меня тыкает. Ну, разрабы идиоты объективно с этой точки зрения. Потому что они не могли нормально сделать, что ли. Ну, либо сделать персонажа бессмертным, когда у него анимация проигрывается, либо не делать вообще тогда такой ерунды. То, что они тут наделали по итогу. Херни какой-то. Потому что, а зачем оно надо, вопрос? Засыпать вот такое вот добро. Не могли же делать по-нормальному? Ну, типа, сейчас там я могу, конечно, с ними уже драться, потому что у меня нету этого дебафа дебильного на то, что рыгай будет. Потому что он именно вот, да, вот анимация рыгания, грубо говоря, причем она начинается просто моментом, практически сразу. Вот никому не нужно бред. Get away! There he is! There! That's the one that did it! That's the one that did it! Things for the rest of us. Look! They've got blood all over them! You're gonna get what's coming to you! There's the murderer! Right there!
the one that did it. I see ya. You're coming with me. There he is. Get him, lads. That's the guilty bugger. Right there. Yeah, the one with. Mouldy and dank. Just how I like it. В первую очередь сюда, конечно. I'll give it a whirl. So, that's not how you do it. I think you should stick to what you know. Спидфайр. Этот. Now, tinkering, that's a thing I know. Можу в туалете типа. Туалет здесь. It's a dangerous business. You step onto the tracks, and if you don't keep your feet, there's no knowing whether you might be swept off to. Просто антисептический бандаж. Бинт антисептик. Как это назвать? Типа стерильного бинта, короче. Мне сейчас надо. That's the guilty bugger. Right there. Вот что это было сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Да блин, не лети. I'll cheer you up, all right. А сейчас его вот нужно накормить чем-нибудь таким, чтобы ему не сильно не повысило бы сахар в крови. Но при этом дало бы какую-никакую беду. Класс. Захилиться у меня опять-таки нечем. Круто вообще. Просто топ. Топ-гейм называется. Where do you think you're going? Так, а мне надо попасть. Bobbies. Protecting the haves from the have-nots since 1829. I better skulk past them or it's going to be a bit of a ruckus. Right. No more Mr. Nice Guy. I'll fix you. One of it. Так откуда это кто лупит-то? Пипец, он с такого расстояния, да, достает до меня, серьезно. Пипец. Да хорится ему все надо. Уже надоело это. И как мне туда вообще попасть? Open the front door. Вот эти вот у меня черти очень мучаются. Здесь по стелсу не пройти за него. Ну давай сейчас.
Не, ну я знаю то, что теперь точно, что от синего молотого они, по крайней мере, хорошо горят. Ну, это и есть плюс. Но что касаемо, конечно, ну, прохождение, ну, это бред. Ну, я сейчас буду там, где я вышел с этого. Вот как раз этот домик. Those are the nuts. Hide and seek. Just want to make you feel better. Hey, get out of there! We'll have none of that around here! И вот, ну, как вот он заметил? Вот он заметил, вот как получерта, как он мог заметить меня, вот вопрос. Вот как? Как он мог меня заметить? Я в траве. Я скрылся от них. Я вот скрылся от них конкретно, да? В траве. В высокой траве. Не в маленькой. Да? Think you can defy authority? Black dog! Вот это дебильная летающая хрень. Его бы чем-нибудь бы сбросить бы оттуда. Ну это только шоковые гранаты. Если есть. Потому что кирпичом, ну толку. Вот я сейчас кину кирпичом, он ни хрена не. Ну это. Ойлер Сьют, отлично. Хоть что-то полезное, потому что хоть смогу переодеться. Ну, сейчас офрост пойдет, и можно попробовать будет посунуться. Да твою мать. Что ж самое дерьмовое, что эти твари-то летают? Ollie, I didn't ask you here, did I? If you take enough joy, sometimes one forgets the silliest things. People in town are getting a tad bit skinny. I think they're starving to death. And they're painting the streets in fucking rainbows. Have you not noticed? Have you had your joy, Ollie? Why are you all wearing those ridiculous new masks? You should get one. They shape your face into a smile, and when you smile, you can't help being happy. You were kind to me, even when I got confused. I had no one else to turn to. Oh, Ollie. We have to tell people. They need to know the truth. No, Ollie. People do not need to know the truth. Truth is the enemy of happiness. Isn't that the decision we all made?
Oh, but you know the truth, don't you? There's not a thing I can tell you that you don't already know. Is there? No. It's better not to know. You, of all people, should understand that. I'm truly sorry about this, Miss Bing. Help! There's a downer in my... Is this some sort of silly prank? When I left the village, I thought you people knew what you were doing. Turns out, well, I've been keeping to myself. I have a pillbox in my kitchen. Would you mind terribly bringing me my joy? Oh, no, I can't. Please, Ollie. You were never cruel. I'm a soldier, Mom. They teach you to be cruel. I need to see the executive committee. They won't listen. You'll only upset them, and then they'll take more joy and forget. They don't want the whole truth. No one wants the whole truth. You know what, Miss Bing? I'll come back. I'll come back when you're in your right mind. No! You can't, please. I'll take you to the executive committee. I'll walk you there. Anything. Just please give me my joy. I need my joy. Why won't you give me my joy? Sure, I'll go get it for you right away. Now, where would a woman stash her joy? I'm afraid joy is after my time. Here we go. She certainly hates to be off her joy, doesn't she? You're not going to give it to her. Всё, вон полностью ротен. Модли бред, ну то есть... Солт. Сахар. Наконец-таки сделаю себе хилку хотя бы. Господи. Хоть какую-нибудь. Какой-то век. Даже две. Мне, как я их сделал, так же придется сейчас использовать. Потому что иначе нифига не будет. Роу мид не пойдет. Вино заберем. Блич заберем. Там мы закроем. Пойдем еще побыстрее. Bit of sugar makes everything milk. So, she's got coffee while the rest of us are drinking toasted chicory. А у нее нема меда нигде. Вообще нигде. Что за бред? Чтоб мед не было таким. Алкоголь есть, ну ладно. Хорошо. Зачем мне алкоголь, когда мне нужен мед? I don't think she likes him very much. Пустые инъекции — это ерунда. Каких-то ненужных просто писем. Так ты. Откуда мы заберем? Полезем еще лучше.
Давай читать не будем. Соль с перцем, зачем здесь? Походу у них сразу смешанность продается такой типа. В принципе, можно вообще похавать чего-нибудь, доспать речь по факту. Но даже вот так вот сделать. Типа ничего от этого не станет. Я даже немножко получше себя чувствую, конечно, просто. В сути, да, как-то так. Сэндвич есть. Ну, типа, поесть, лечь спать, немножко хп восстановить. То есть, ну, из такого, короче. This is what you were looking for, wasn't it? I'm afraid I can't let you have it. Why the fuck are you doing this? You evil downer bastard! I am gonna kill you! I am going to kill you! Sorry, I need my words to stick in your head instead of flying right out the other ear. I've got to answer the blower. People depend on my decisions. She's got her own pneumatic. I better answer it. Who the hell is Clive Birthwhistle? You should find out if she likes him or not. You can't trust her, of course. Maybe there's a letter or something somewhere. They're going to need an answer right away. You don't know how critical my answers are. Dear Mr. Birthwhistle, thank you so much for your suggestion. May I suggest you spend a little more time pondering your work and less time pondering where you do it? That sounds like her, all right. Off you go. This is all some clever joke, isn't it? It's terribly funny, Ollie. Let's just call this a prank, and you can untie me now. Please. Well, that's my regular off-site executive committee meeting. Won't they be surprised to find you've tied me up? What unconvincing lie are you going to try to fob them off with? You better answer it. What do I say? Tell them you're the general and the meeting's been postponed. Ollie, she's going to scream if you don't gag her. Get away! Hello, it's Beatrice Dalrymple from the Executive Committee. I'm so sorry. Something's come up. Please come back tomorrow. Is that General Bing? Yeah, I haven't got time to chit-chat. We're trying to save the world. All right. Tomorrow, then. Tomorrow, I guess. I hope Miss Bing didn't sneak off while I wasn't looking. Take the key and lock her up. Lock her up. Lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady. I brought some food. I made them sing, Ollie, so they wouldn't be afraid. But then they had to get on the train. Do you remember how they screamed? Aye, I remember. All except my daughter. Your daughter? Aye, Margaret. Because she was dead. You've got to eat. I'll throw it right back up. What was it your dad fed you when you were sick and couldn't eat anything else? Coffee yogurt. I'll bring some. Give me my joy!
Why won't you give me my joy? I'll get you that coffee yogurt. Why won't you give me my joy? Why won't you give me my joy? Наркоманка, которая... All right, coffee yogurt. What is yogurt exactly? It's fermented milk, like cheese, only it doesn't curdle. So I just need some old milk and some coffee. And probably some sugar to make the medicine go down. Well, that's coffee yogurt a la Starkey. I hope she's not particular. Everything is quite all right. Sleepy tight, nighty night. Everything's tucked out of sight, my fair lady. I think you better give her that yogurt. This is awful. You've ruined it. Oh, Father, why have you forsaken me? I didn't know what else to do. Oh, that will be the gardeners. Perhaps you can suggest some lovely colour combinations. I think you better answer that. I didn't realise she was quite this popular. Ollie, she's going to scream if you don't gag her. Get away! So who am I pretending to be? You could always pretend to be the maid. Who is it? It's Brown, the gardener. Could you get Miss Bing? I'm sorry, she's very busy. You should have said that she's out. She's very busy being out. I'll leave it with you then. Would you, open up, please? I haven't got time to shave. Well, wrap something around your face. And I'm a fat, ugly Scotsman. Not all maids are thin, pretty, and French. You've got all the bloody answers, haven't you? Just a minute! You better make sure she's out of sight. So, should I stick her in a closet somewhere? I'm afraid so. Это мы прикроем. И теперь мне надо еще где-то найти этот аутфит. Тут не похож, да? Или похож? Нет, не похож. А где здесь еще? Найти где-то надо ведь, а? Не, ну сэндвич, конечно, круто, классно, но мне ж надо найти этот made outfit где-то. Это, наверное, типа ее комната, да? А мне надо туда вниз набрать, что ли? Сэндвич был. Тут еще есть что.
А, вот и мой аутфит. Люди мужика в горничную наряжаться. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Here's an accounting of all the gardening supplies. She can pay me next week. Cheerio. I'll see that she gets it. There are acts of heroism you never get a medal for, and they're some of the bravest. I need air! Open the door! I'm suffocating! I think you'd better let her out. No, you may not just leave her in there for a bit. I didn't say a word. Она сейчас, наверное, там все-таки вылезла, выправилась из стопудово. Нет? Well, that's a good look for you. Suits you. You might want to shave a bit. Christ almighty, can't these people think for themselves? You must let me answer my messages. They won't know what to do on their own. I promise I won't put in any secret cries for help. I just need to answer. Who the hell is Prudence Holmes? You really ought to get out more, Ollie. Bloody browsers. I've never even heard of Prudence Holmes. Why don't you ask someone else? You really ought to think things through. Off you go. I was your friend. The only one who was nice to you. Why would you do this to me? Miss Bing? Is everything all right? I'm sorry, but I shall have to enter the premises. Who's that? Why don't you go find out? Look what a cat drug. Ow! Lay still, you bastard. Как такого? Хотя бы яблочко какое-нибудь. Не, вот, кстати, этот почему-то не дает. О, все, положительно пошло. Have you at least got a cigarette? They'll kill you, you know. Whoever told you that? Last time I managed to dig some out of the rubble, a house collapsed on me. I nearly died. Give me some joy! I need my joy! You'll feel better soon. Ish, I think. Miss Bing? Oh, Miss Bing? It's Constable Naismith. You're busier than a one-legged man at an arse-kicking contest, aren't you? You won't fool the bobbies. They'll expect their sandwiches. I think he's getting upset. Ollie, you better talk to him. Сейчас. Oh, someone's been playing silly buggers. Oh, that really takes it out with your shoulders. The children won't stop screaming. You have to talk to them. Then they settle down for a bit. Are you mad? Aye. We could have saved them, you know. The tanks were made of papier-mâché. Little Artie Hastings tore a hole in one of them.
What could that possibly matter now? I suppose it doesn't. Except that's just the first lie. Then comes the victory that wasn't, and then the happy pills, and the Simon Says because the kids are all gone. You can paint loaves of bread on the shop windows all you like, but if people don't wake up, we're all going to starve to death. Please, give me my joy. Oh, I need you here with me, Mom. Not off in Neverland with Wendy and Peter. All right. The tanks were paper mache. The children didn't have to get on the train. Poor Margaret Worthing didn't have to die. Nah, she didn't. We go to City Hall, back entrance. There's a private elevator. The code is 0126. The date of the victory. I'll write you a letter of transit. It won't be enough. People won't face facts. Not until we take their joy. That's what we have to do, Ollie. And when we do that, they'll murder each other in the street. Then why would you help me? There hasn't been a baby born in Wellington Wells in 17 years. We don't talk about that. I'd forgotten that. Let's go see the executive committee. Oh! People have to know. In an hour, you horrible little man. I won't even know you exist. Серьезно, она такого уложила? Мужика. You have to find the letters of transit. I can't stay here. Victoria's probably run to the police already. Then hurry! Find them! Right. No more like a nice guy. That cut. Shake the haircut. That's it. Keep running. Be off with you then. Well, that was unexpected. Ow! I've got a letter of transit now. I'll see the executive. Танка, конечно же, танк. Committee in the parade. I'll tell them the food's running out. I'll make them listen. Ну, я не знаю, но я попробую сейчас бойлер-сьют накинуть, типа, да? Ну, я не уверен, что он мне вообще хоть как-либо поможет, блин, стыбить этот мед. То есть это, ну, они меня пробивают как бы. Я не знаю, ну, что можно придумать. Как можно этот мед собрать? Потому что у меня есть экстрактор, но это обычный экстрактор. Это не специальная вот эта приблуда.
Тут еще у них мог быть этот мед. У них вот на даунера, ну, на того, кто не принимает Джой, детектор. Джой пил не нужен. People take joy on purpose. У меня есть чистый сахар. Ну чистый ж сахар, это ж не мед, что-то. He's feeling up. Downer! Oh! Put that down! Vengeance is mine, saith the Lord! What's going on? Right, that cuts it. Right, I've had it with you. The last time you do that around here. Think you can defy authority? I won't have it. Там беги ты, ёпта. No downers here. Black dog. Ни стамины, ничего не хватает вообще. Ужас просто. О, сколько их тут. Что-то надо сладенького такого съесть. Что-то прям подбавил сахару. Пирога надо съесть. Потом как слабак тогда будет. Do you? Should clear up soon, I think. I'm terribly sorry, sir. The Executive Committee have decided to close the parade to visitors for the duration. Duration of what? They neglected to specify, sir. But I have been specifically informed that it is unrelated to the dispersion of plague. So, you may put your mind at ease in that regard. Then how the fuck am I supposed to get to the parade, you bell-headed turd? Perhaps you can dig a tunnel, sir. Good luck. For fuck's sake! He wasn't helping me anyways. Aren't there already tunnels? For the train tracks, oh sure, but there's no way past the hatch on the other side. Believe me, I've tried. Then how does the Mottling get to the village from the mines on Appleholme? You're right, there must be tunnels. I've no idea where. Do I have to spell it out for you? Dr. Faraday! Oh, yes, she designed the Motorling flow system. Oh, she's got to have the blueprints for the Motorling tunnels. Bravo, Ollie. One day you won't need me anymore. Don't you start talking nonsense, lassie. I'll go see Dr. Faraday. So the parade's locked up tighter than a vicar's bumhole.
Так. Lovely. But there's the Motorline tunnels. Dr. Faraday has to have a map. Maybe she'll let me make a copy. Так, в эту сторону. 500 метров. Самое что интересное, мне ни с чего даже скрафтить хилки вообще. Ничего для этого. We all get what's coming to us in the end. Ну тут прям совсем. Take your joy, you slicky downer! Vengeance is mine, saith the Lord. You're gonna get what's coming to you. Ну тут город, конечно, здоровый, пипец, блин. Просто жесть. Careful. You know how there's all that joy gas in there? It's going to make you throw up. You better wear a gas mask. You know what joy does to you. А у меня газмаски есть вообще, другой вопрос. Это нет. Simon says, step on one lit platform. Take a flying fuck at the moon! Wait, I didn't say Simon says. Как же ты вовремя? Ollie! There's no one here but us ravens. Fantastic! You did it! Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Simon says, step on two platforms. Simon says, go drown yourself in the river! Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Step on three lit platforms. Ha 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 ha! I didn't say Simon says. Now, Simon says, step on three lit platforms. Back in your ma's fanny, you wank sting! Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Now, for the last challenge, Simon says, step on all the lit platforms. Act tune and match Snell, you bloody charlatan! Ball your head! You're the first wee dick that's ever made me long for the real Jack! Be sure to enjoy your day.
Don't make me come and find ya. She's had a haircut. Don't make me come find you. Right, I'm done fooling around. You're only making it harder on yourself. There's the guilty bugger. Right there. There! That's one the with guilty blood on his bugger. hand. Right there. I see you. You're coming with me. Да, растений-то тоже нету, бляха. Никаких причем. Ну, типа их вообще нет. On yourself. Что это? I'll fix Давайте помрём здесь. Our own wee Barnet burn. Заспавнился. Ничего себе здесь сделать. Конечно, я промахнулся. Sorry you had to see that. You're awfully good at this. You take your joy immediately. 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 Thank God! We've been cooped up there forever. Absence makes the heart grow fonder, but there's been an absence of absence, I'm afraid. James, you don't have to air our dirty laundry to every stranger that passes by. If you do the wash, we wouldn't have so much... Anyway, this is Ollie Starkey. Who's he when he's at home? We served together at Ramsgate. Oh, Ramsgate.
Sorry to intrude. Jealousy doesn't look good on you, Roger. You wouldn't happen to ken the whereabouts of Dr. Faraday? Not actually sure. She was always talking about making a portal in the universe. It sounds ridiculous, but Roger says, well, we're a little worried she succeeded. Don't tell anyone. If she has gone for good, we're out of work. I was sort of hoping... Well, she designed the motorline pipes under the city, didn't she? Oh, yes. That was one of the first things she did on her own, after Mr. Faraday went on holiday. You're not going down into those tunnels, are you? It's like tangled hair down there. You know, like what's in the shower drain because certain people don't clean it. I was hoping there might be, blueprints. There must be, but the place is such a mess and she blew it up. The Bobbies won't even let us downstairs to water the plants. If Dr. F comes back and they're all dead, we'll never hear the end of it. Oh, that's too bad. Ollie, they want you to do it. Well, then why didn't they... I could water them for you. Oh, would you? We could try and dig up your plans while you do. Once again, the heroes of Ramsgate save the nation. Полите растения. You can take your joy immediately. Easy peasy, lemon squeezy. We'll make a gardener of you yet. You can take your joy immediately. I think we found your blueprints. Brilliant. Give us a look then. The thing is, we need someone to pollinate the flowers down there. Pollinate? Is your bum out the window? You can't expect a soldier to know about flowers, James. But we can't go down there, can we? It's my bee cannon. It's her bee cannon? Well, she made it for me. I thought you were worried about pollinating the plants. All right, fine. Here's the bee cannon. You'll love it. It's got cannon in its name. What am I to do with that? Just find some bees, suck them up, go to the flowers, spit them out. I'll do my best. Вот эта вот штука, которой мне не хватало для того, чтобы воровать мед. Bees. There's no bloody bees in the village. Ah, damn it, it's back to the garden district, isn't it? You can take your joy Вот immediately. да, и вот сейчас мы можем наконец-таки по-человечески заняться вот этим вот квестом. Только посмотрите, тут есть что вообще. Наверное, хайдаут надо активировать. Тут еще дикспот открылся вот где-то. Где-то. Где-то тут. Должен быть дикспот. Вот и дикспот. И можно наконец-таки сделать все вот с тем, господи, как я долго ждал этого. Так, налево, прямой, еще раз налево. Вот сюда, потом сюда. Сюда забежать, собрать. Ollie, you're going to hurt yourself if you don't lighten up your bags. Может что-то из этого выкинуть пока что. Он нафиг его не надо столько. 8 бенгеров. Зачем? Давай ты умрешь, не будешь такого высоко. Lay still, you bastard. Мужчина, ты там не уснула? Drop that right now. Ты можешь спать хочешь. Eva. We'll have none of that around here. В принципе, почти прибежал. You can take your joy immediately. Тут и тут. That's a guilty bugger. That's the one more done it. Right there. That's the
guilty bugger Ah, right there. you? You're coming with me. Smells like someone cleaned every surface with mortaline. Good thing I didn't smoke anymore. How the hell does all this work? So that's not how you do it. I think you should stick to what you know. Now, tinkering, that's a thing I know. Так, я хотел нет, я хотел сюда вот залететь. Мы все речь. Ну, Джой пил можно выкидывать, в принципе. А, это стамина, да? Good. A bit of privacy of travelling won't hurt. Ну давай, ладно, черт с ним. Что мы скушаем? Хлеб. Сэндвич. Выпьем воды. И отправимся тогда вот так вот. Over the top, lads! Улица. Yea, though I walk through the valley in the shadow of death. Еще хп немного вообще. К сожалению. Сражаются. Пускай там воюют. Ну, а где это? А чё он гармошку не достает, я не помню. Ну. А, вот почему. Да как-то задолбали. Во, понеслась.
40s. They're the only ones around here clever enough to plan for winter, and now they're pretty much fucked. Your Father Nature. There we go. Almost as sweet as you. Margaret. You're a real charmer, aren't you? You're a tough crowd, Meg. You know that. All right, now you can make one of those sugar hypodermics. Now don't forget to use it if you start feeling weak, but don't overdo it. It can really hurt you if you take too much. О, какое дело. Еще где-то на углу было, как я помню. Или это было не на углу? Ну, короче, где-то было. Где-то вот тут вот было. Мне все равно нужно было бы закрыть. Please don't hurt me. Yeah, then. One side. Так, это вот надо. Вот так вот. Да возьми ты нормально это. Да как ты не ударил-то ее? Это что за бред-то? Да не, это я просто считаю. Просто банально потому что... Потому что да. Тоже. С переключениями оружий. Ну вот оно. Оно, видимо, вечно будет, у меня такое чувство. То, что мы подождем день-два, он снова так вот бахнул, и все. Можно забивать на него. Я думал, в нем что-то будет потом. Still alive. There's a laugh. В нем ничего не будет объективно.
dream was I could carry a pack like this and not think twice about it. Не знаю, зачем. There's a murderer loose! Help! Maga manet back, Biaga. Ben, get out. Forstone. One. Watch out! No, please, I give up! One Sally Ware. Stay on the way. Это пипец. Такая боевка неудобная. Просто ужас. Ну то что это луки ход еще раз. А. Так это не так кто-то делается. А где тогда эта байда? Blood on his hands! Ну ладно. You don't want to do this! Сколько я там стырил этого меда? Сколько, 2 банки всего. Что как-то ни о чем не густо. Я думал, больше будет. Там типа, видимо, шанс, типа, выпадет, не выпадет, да? Ну теперь можно в убежище уматывать. Это еще вот тут где-то пчелы были какие-то. Я, конечно, не ошибаюсь. Вот тут еще были пчелы. Вот тут вот они. Красавцы эти. И... Ну, короче, хватит нам, я думаю. Должно вот сейчас точно должно хватать. На несколько штук, я так понимаю. То есть там 3 выпало, плюс еще... Можно еще туда вот пробежаться, там собрать ничего. Go forth and sin nae more. One Sally Ware. What the fuck was that?
Избег меня наконец-то. I'll give it a whirl. Семь штук. 7 штук. When you get... In Aberdeen, they fought from the sewers. Надо покушать хорошо. Тоже выкидывать. Sleep tight, darling. Хоть немножко поспать. Хоть чуть-чуть повосстановить, я не знаю. Потому что просто ужас, просто жесть. А, у меня 18 таких. На 18 можно жить, в принципе. Вот и газмаска нормальная, которая. Так, это мне нужно, да. Вперед, потом налево, потом направо. Ну, я вообще не понимаю, почему они, типа, ахрятся на меня, когда у меня бойлер стук, типа, одеты. Я не знаю. Короче, странно, я не знаю. Look what the cat drugging. Возможно, что придется с ними как-то разбираться. В принципе. Buzz off! Didn't you think that was funny? Crickets. Bloody crickets. Maybe they found your blueprints by now. You take your joy immediately. Well, look at that. There's a tunnel, but it's a bit dark. It's under the Uncle Jack fan club. They don't like you very much. Why? We have a sort of disagreement about whether Uncle Jack's a very fine, funny fellow or a rotten, murdering, collaborationist traitor. So that's why you smash all the televisions. Roger, manners. Have you got an escape plan for after you talk to the executive committee? Why would I need an escape plan? I'm just going to tell the executive committee what's going on in the village. They're not going to shoot the messenger, are they? Then I'll just go back to my... Home in the train station. How would I escape, anyway? Oh, I know. The parade float. It'd be ridiculous, Roger. What are you talking about? The Uncle Jack fan club. They bring a giant balloon to the Battle of Flowers parade every year. It's enormous. It's supposed to be his head. Well, that could carry you away to, well, wherever the winds take you. I suppose if I'm in the club anyway, I might as well grab the float.
If nothing else, no one will have to look at Jack's head floating across the village on May Day. You will need quite a lot of helium to fill it. Oh, I'll jump off that bridge when I get to it. Look, empty hydrogen tanks. What am I going to do with empty ones? The label, DSIR, the Department of Scientific and Industrial Research. Well, you know, in Albright Labs. In the parade. You think we can get the deposit back? They must have full ones there. Oh, what did I ever do to deserve you, Margaret? All right. I've got a map of the tunnel into the parade. Seems like I need to get in through the Jacobean Club. God, Ты тут? Не тут? Или ты уже, может, там спишь? Я что-то немножко засиделся, видимо. Да? Hey, Uncle Jack. Пора бы уже, наверное, завершаться. Правильно? Это уже час почти. You can take your joy immediately. You can take your joy immediately. You can take your joy immediately. Еще она. Ты уже спишь там, наверное. Stop! In the name of the law! Look what I found. There! The one with blue! Right. May the road rise up to meet you. I'm glad I can't smell anymore.
Ну тогда делаем квестик, да? Квестик у нас надо к Анкл Джеку. Анкл Джек этот. Так, сейчас мы направляемся к фанатам дядюшки Джека этого. Просто с какой стороны заход будет. Ой. Back to one what done it! Lucky I don't believe in ghosts. Oh, that really takes it out of your shoulders. The Uncle Jack fan club. I suppose they can't remember. You can't go in. It's a private club. Toffs and wankers only. Then who are you? I'm the fucking cook, ain't I? Don't look at me like that. A girl's got to eat. Look, why don't you just fuck off? You ain't got any honest business in here. From the looks of you, you ain't got any honest business anywhere. Bunch of daft twats. I think you can go in now. Well, lad, this is what we trained for. Take the job, she says. You never have to suck another cock, she says. The one there. Come out and take your medicine. Vandal! Wrecker! Feel better. Cheer up! Cheer up now! Dog! He wanted to silence Jack! Where did you go? Come out, wherever you are. I found. Конечно же, он меня 100%, блин, нашел, да? Let this be a lesson to you then. Нужен туалет у них. Patience, Ollie. Это крыша. Нужен именно туалет. Обычно в туалете какая-то медицина.
Они без медикаментов. Drops and stuff, laddie. Без медикаментов вообще как-то неинтересно. Я сейчас умру. Лечиться не нечего. Придется умирать. Я не захилю ничего. С аптечками вообще беда. Просто сумасшедшая. Нет, ну как бы я могу больше времени потратить на это все. Amazing what you can survive if you've set your mind to Ну, it. мне придется именно бегать в поле и искать просто все эти рослины, чтобы потом сделать себе такую пойду. Where are you running off to? Now you're on the right side of the law. It harder on yourself. Good as gone. Don't you forget. Подворотням будем шастать. Искать для медикаментов хоть что-нибудь. Ну что нам точно делать? Ладно. You're too old to carry around so much stuff. Как-то умела она опять направо. Не нужен. Здесь 3 чашки чайные точно. Они для меня просто бесполезны как факт. Как факт. What's going on? What's that? No need to get excited after all. Bolshevik! Last one smiling as a rotten egg!
Mother of mercy, what was that? Don't make me come find you. There! That's the one what done it. Say goodnight. You are. We're coming for you. You monster. Немножко их поразбрасывало, да? There's some would say property. You oughtn't take people's things. There you are. I'm so looking forward to the Battle of Flowers, aren't you? Я хотел. Ну, 13 штук, это уже у меня плюс-минус, что там мы можем сделать. То, что у меня их выйдет 6 штучек где-то. We all get what's coming to us in the end. Tell us! What? No! And I suppose television sets have colour now. We haven't known this happens, Red, ever since episode 209, Irish potato recipe. Uncle Jack tips his hat at Winks and says, I especially like redheads. He's as much as telling us to have it red. Because in episode 45... Is there a draft? And now it's time for famous Britons. How on earth did he get to be Uncle Jack? Everybody likes him, except you. Have they forgotten what he did? People are forgetting a lot of things now. Oh, I suppose they don't even know what he did to you. But how did they forget who it was on the German radio every night during the occupation? They locked him up after the victory. People don't talk about the past anymore. When did they let him out? You've forgotten things too, you know. Вот так вот. It was Christmas Так 1951. что Uncle Jack та еще пропаганда. Christmas special isn't canon. We only heard his voice. You couldn't be sure it was him. In fact, Раньше он был так себе, но люди из-за употребления этого Джоя забыли, кто он по факту. he alludes to his hat being a beaver pelt. Patience, Ollie. America before the late thing we don't talk about. Excuse me, but I saw Uncle Jack once. I bet it's all up there. Just needed... They don't need a cook. They need a maid. Where's the bloody parade balloon? Oh, he wasn't wearing a hat. Is there a draft? Obviously red. All the way red.
You could hide the Tsar and all his relations up here, and no one's the wiser. Time to get the float out of here. Ollie! I said float. What did you think I said? We didn't come here for the float. We came here to get into the Motoline tunnels. Мотолиновые туннели. Надо обратно идти. How did we gang out of here? Что я ящик какой-то там подхватил. Oh no. О, фаерплейсе, да? То есть надо искать где-то камин. Камин у нас вот тут. I suppose I have to take care of the fire, too. You won't get away with this. Well, home is where the hearth is, I suppose. The saboteur! Stop him! Got you! She looks familiar. You never liked me, did you? Time was I could carry a pack like this and not think twice about it. Вот сейчас вопрос, что есть. Distinguisher, это надо быть. Тушитель. А не тушитель. Просто где он здесь может быть. Да. Вот он скал. For God, for Harry and St. George. Спайк, давай сюда. I'm gonna drop some stuff, laddie. Пригодится еще. Не знаю, тут черт нет, это вот херня. Вот еще пускай побудет. Небо напишите. Какой вопрос, где его найти? Тоже напишите. Тут только скотч. Постой. А кухня здесь не будет. Time was I could carry a pack like this and not think twice about it.
When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. You want me to go up the chimney? Like Santa Claus after he's eaten up all the biscuits? Didn't you read the plans? There's a secret passage and a hatch. Идем. И тушим здесь. О, это интересно. I knew there was a hatch here. I hope it really does go to the tunnel to Appleholme. Опа. Новый хэтч. В Appleholme. Яблочный холм где-то здесь. We haven't been in the parade in a while, have we, Margaret? I hope the executive committee listens. I hope they're willing to tell people. Don't forget to get some hydrogen for your float, in case it doesn't go well in the broadcast tower. I hope you're wrong, Margaret. Так, спайки сьют, какой-то открылся новый фаерман код. А я все равно не сделаю, у меня ингредиентов нет. You're awfully good at this. Так, вот тут смотрим all, и отсюда мы изымаем только что водопин и металлических пластин. Так вот. No one seems to live here anymore. Might be a good place to camp out. Можно даже поспать как-то. Тряпки всякие валяются. What happened here? Ollie, watch out! She's about to go! Big whistles. Here. Are you sure this is the only way? Да, они, видимо, эти зараженные чумой сейчас. Не знаю, каким образом они умудрились. Well, I guess we'll meet in hell. What are you doing in my playhouse? Margaret. It was raining. Your legs are all wet. They shot you. You ran and they shot you. You're still drunk. Are you gonna haunt me? Do you want me to go away? No, please don't. I think you're sitting on Helga. Sorry, Helga. I almost finished her.
She's ever so upset about her apron. She likes everything to be just so. Could you finish her for me? Открываем сейчас. Рынка. Это просто выглядывает получается. Oh, look at all the pretty clothes. Угу. Ну все, самое жир такой для выживания. Sometimes I think it'd be worse to be sane and remember everything. А, это ж там где зона. Эти-то гуляют-то нормально, а там-то ходят эти больные. Чуть параллельно чумой. Черт, понеслась. Кому-то по морде бить. Another bloody document control. How much we learned from the Germans. The gate's open, Ollie. Can't you just not look at the telly? No, I can't just not look at the telly. They put one in every bloody corner. I'll tell you what I can do. I can blow up the bloody broadcast antenna at City Hall. That is the worst idea I've ever heard from you. What do you know? You're dead. Huh? Haven't got an answer for that, have you? Margaret. Margaret! Ah. You get away from there, or I'm calling the police. Looks like a plague whistle did a number on this. Oh! Found you. Нихуя себе, что-то они под конец такую мешанину уже сделали, вообще пипец. Тут уже все подряд просто. Я не знаю, что это такое вообще. Просто всех подряд уже допихали, причем с довольно-таки внушительным уже оружием. Ну, таким как они убить могут меня. Я считаю, ты уже тут прилетела, дура. For God, for Harry and St. George. Конечно, у него ничего не будет по итогу. Ну, по крайней мере, я смогу сейчас не балм, не хилинг балм, а медикейтед балм создать. А при помощи этого можно еще одну айткит сделать. То, чего мне как раз не хватало.
Сюда я точно не зайду. Это поход надо вот сюда. Have you ever wondered what life will be like 20 years into the future? That would be the year 1984. Yes, it sounds like a very long way away, doesn't it? But 1984 will be closer than you think. Ah, the Department of Senseless Idiotic Research. Imagine yourself in 1984 with machines that clean your house while you nap. That'll make If anywhere's got hydrogen, it's these bambots. If not, I'm off to the executive committee to fill a bag with hot fucking air. Так, и что мне здесь делать? Гидроген танк. Гидроген танк. Это то, что Артур тогда рванул. И там дырка до сих пор. Where do they keep their hydrogen, do you think? What are you doing? No, stay back! No downers here! И где их гидроген танк? Ага, вот он где. Ну, против летающих только если их что-то швырять. Hydrogen. Now, I just need to walk out the door and... We have an intruder! I'm shutting all the doors! Oh, for fuck's sake! How do I get out now? On the way out. Дай его запрыгнуть. Calm. Keep calm. Chill. Take your joy. Get happy! Look up, you! Go forth and sin nae more. Да. Что далее? Куда идти? Не понимаю. Да, наверное, что?
Надо сделать, значит, фильтр тогда водный. А это ничего нормального не будет, кажется. Вот куда идти другого вопроса. Это вот прям реально проблема. Куда бежать, куда идти. Up here, Ollie. I think you can open up the doors from the office. Well, how the hell do I do that? I can't fly up there, can I? Oh, wait, the cannon. Just need to make sure it's facing the tower and wind it up. That's a terrible idea. Вот это типа поднимаешь, потом сюда, потом тут что-то надо сделать, видимо, да? Как-то тут поймать эту же броню. Ой, не тем бил. Ну ладно, я хотел это. Да, ну там типа на пушку решили, но что сделать нужно, я не представляю, потому что. С этой стороны залезть можно. Да нет, тут тоже закрыто. Так, у меня идей даже нету, честно говоря. Ну, типа, ну, пушка и что пушка? Ага. Что пушка? And now, I just get in. I hope this doesn't tear off any bits you'll miss later. Why didn't you mention that before?
I've got all my bits. They just hurt extraordinarily much. Who needs trains and planes? We ought to have sent the mail by cannon. All right. All right. I've opened the door. Now, please, just go. Thank you kindly. I'm going to have the worst headache for the rest of the week. Who are you, bloody devil? Let this be a lesson to you then. Ну, типа, сам сказал, что, типа, ты сейчас открой, ты спокойно уйдешь. А в итоге он загорелся на меня, и пришлось его еще спать уложить, короче, поэтому. Так, вот как-то. В итоге я его уложил спать. Last one smiling as a boy. Aren't you happy? You need to be happy. The broadcast tower can't be that far from here. I wonder what the executive committee's up to right now. 21 скилл поинт. Будем потихонечку качивать. Смотрите, бродкаст тауэр. Бродкаст тауэр у нас здесь можно даже что выкопать. Что-то где-то тут зарыто, да? Угу. Ну тут уже так уже намешали, вот под конец, вот ей-богу. Уже всех, кому не лень, просто. Вот объективно. Вот если так посмотреть, да? То есть, и... Понимаешь ли, констебли с мечами крутыми, и всякие обычные люди. Ну, эти, которые, джоевцы, которые с белыми масками. Уже и те, которые... Этот... И констебли, и... Люди, которые больные чумой, хотя они вроде как должны друг с другом воевать вообще, по сути. И оборванцы уже с нормальными людьми как-то так это. В общем, короче, что-то непонятное такое. Короче, разрабы херни какой-то наделали под конец. Вот, ей-богу. Я понимаю, ну это может быть типа как челлендж, но челлендж, который сюжетно никак не обоснован. Ну хотя нет, обоснован, вру. У них здесь была карантинная зона, но опять-таки, ну, это же карантинная как бы зона. То есть здесь не должно быть таких людей. Они должны быть только тогда, когда, ну, карантинная зона снимается. То есть вот Артур снимал как бы ну, эту зону с карантином. Поэтому все как бы заимели доступ туда. И тоже непонятно по временным рамкам, как что происходит немного, потому что... Ну, это как-то Оливер этот... Он как-то быстрее добирается до этого хуя, можно сказать. Как-то быстрее добрался, типа, чем Артур. Всего возможностей, хотя у Артура побольше возможностей, я бы сказал. Как-то очень странно по итогу то, что мы имеем сейчас.
Fresh Nuts. Я бы себе тоже бы что-нибудь такое скрафтил бы, если бы была возможность. 2 металлических трубы, а я могу ли сделать 2 металлических трубы себе? Другой вопрос. Не могу. А, ну The elevators must be up these stairs. And it's another fabulous day in Wellington World. Вот Артур уходил вниз, типа, для того, чтобы улететь отсюда. Oh, I don't think I want to try to get past Headmistress. Where have they hidden her controls? Oh, the elevator's shuttered. Could you open it? I'm so sorry. I'm in a bit of a jam. Would you mind asking one of my colleagues? Sorry, ma'am. I need to get upstairs. You'll have to ask someone who has time on her hands. You are not authorized. Please clear the area immediately. Ну, типа, это я спросил, это... о. Please step away immediately. Please step away immediately. Please step away immediately. Ну, смотри-ка, наконец-таки что-то интересное такое появилось. И что я могу здесь купить себе? Инсулин, антиканал. See you later. Есть резон, на самом деле. Они ж меньше, их проще использовать, они быстрее используют, чем аптечка. Sorry you had to see that. It's at the tower. Where do I turn on the bloody power to the elevator? Don't make a habit of that, right? Так, Салли Бойл. Что ты делала? How did I get here? Did you go and see Sally Boyle? I can't have. She's in the village. Or she came to you? It doesn't matter. She comes by. Why does she come by? Do we trade? What did you buy from her? Oh, my memory's more than usually fuzzy. Did you take something she gave you? I was sad, wasn't I? And ashamed. I can still feel it. I just don't know why. You bought something from her, didn't you? Why was I sad? What have I got to be ashamed of? Margaret, don't look at me like that. Can't help it if I don't remember. Он взял, походу, у нее все-таки Джой в итоге. Причем Джой такой же, как в Констебле принимал. Почему? Power-ups или weapons?
Ah, there we go. And up I go. Ну все, будем потихоньку завершаться. Сейчас узнаем правду. Ой, какой все засранное здесь. Ну, все взломы, все эти. Ну, все полностью, все. What the hell happened here? Food production. Good Christ, it's all going down the crapper. You don't have to talk like that. Блин, во всех этих что такая ерунда попадается, честно говоря. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще тратить отмычки на это все. Даже не вижу смысла, может, если там будет опять-таки какой-то этот... Who's in charge here? You're in luck. It's me today. We rotate the dread responsibility. Do I know you? So, there's only one of you who doesn't take joy on a day? I might have had a little. The tanks in the military camp. Did you know they made of papier-mâché? Oh, that's terrible. Would you like a joy? Have you been getting out into the village lately? People are getting a bit slim. And these charts, are we running out of food? Oh, no, don't look at the charts. They're horrible. Here, let me get you another joy. We've got our own booth. They're the executive committee? So, you people are in charge of the whole shebang? That's us. Ever since the victory. What's wrong with the tanks? You know what? I've forgotten. Oh, good. Well, come back if you remember, but with any luck you won't. Be seeing you. We have to tell people. They need to make a new executive committee. Absolutely. If they won't heed the loony from the garden district, they're sure to hearken to the dead girl in his head. They'd listen to Uncle Jack. You know what that man did. Everyone listens to him. All day long. I can't stand his smirking face. Ollie. You're right. You're always right. But it's not going to be pretty. If we go upstairs, we're going to make him tell the truth about bloody everything. Hello? You? Hello? Here's Ollie. Hello? Time to pay the piper, Jack. О! Хилки, это хорошо очень даже. Это очень даже хорошо, то что здесь столько айдкитов. Можно себя нагрузить сейчас будет по полной. Потому что чую, дальше будет веселее. Может быть даже битва какая-нибудь. Чтобы все было хорошо. Where is he? Good Christ! He's gone off.
It can't have gone off. I've got things to tell you, Jack. It's his last show. How'd you ken that? The camera's smashed. They couldn't have shot another. Play it. Let's see what Jack has to say for himself. I'm sure I had it right here. You know, there are times you can actually take a little too much joy and, well, then you can't remember where anything is, can you? Ah, yes. Here it is. Mrs. Florence Gilbert of Brougham Hayes is holding an exhibition of her hand-knit dolls. Well, she likes to make dolls from all over the world, all knitted in wool. It's his last show. How'd you ken that? The camera's smashed. They couldn't have shot another. Do you know who'd have liked that? Margaret. Eh? Why is he talking about you? Who's Margaret? Because I love dolls. What am I talking about? Who cares about the past? Well, listen. Do drop by to see these fabulous dolls at Mrs. Florence Gilbert's. Poor thing. Poor thing? She loved dolls, you know. She had dozens of them. They're from all over. I can assure you that there's absolutely no truth to the silly rumour that the food is running out. How does he know about your dolls? However, it is true that there's a brand new flavour of joy. Jesus. You'd think a 12-year daughter would be over dolls. His daughter? Yes, Ollie. But she'd make these darling little costumes. I knew it was wrong. I mean... God, she was even excited about going to Germany. It was me. I couldn't imagine living without her, so... So I hid her. Someone tipped them off. And she ran. No, that's not right. It was Jack what turned you in and I what tried to save you. No, Ollie. You turned me in. I'm afraid we've come to the end of our time. But you were my daughter. Jack Worthing. Margaret I mean it. Worthing. You're Ollie Starkey. No, I couldn't have. I could never have betrayed you. You're my... Neighbour. I was your neighbour. How could I? How could I do a thing like that to a little girl? Dear God. Dear God, I'm sorry, Margaret. I never meant to hurt you. Well, It's a bit late for an apology. What can I do? Tell me. do you hear me? We've come to the end of our time. The food's run out. We're all going to starve to death. You have to stop taking your joy. Take it from Jack Worthing. That's me. People have to know But Jack's your father? Stop. that Jack's gone, that the food's run out, All have to stop. that they have to stop taking the joy. Stop it. You have to broadcast the tape. Right, I could do that. But you won't, will you? God. God, I never meant to hurt you, Margaret. I'm sorry. Вот так вот оказывается. Не все так просто. It's not going away. They've cut the power. The bastards. There's an emergency, one of those wheelie power thingamabobs. You're on air. Someone's coming through the popper. Watch out, someone's coming. Lay still, you bastard. It is. You might want to see a doctor. Ollie. Someone's coming through the popper. We're running out of power.
our time. Our own You hear wee me? Bannockburn. We've come to the end of our time. Someone's coming through the popper. Someone's coming through the Run out. popper. We're all going to starve to death. We're running out of You have to power. stop taking your jaw. Ollie! По итогу это, короче, Оли этот жил рядом с этим. It really takes it out of your shoulders. You all have to stop. Stop. Stop it. But you won't, will you? You won't. We're running out of power. I'm afraid we've come to the end of our time. 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 Come to the end of our time. I guess walking out the front door's out of the question. Good thing I made you get that float. What do we do now? We say goodbye. To who? I'm not really your daughter. I know that. And I'm not really here. But I'm a lie too. we've been together so many years. You don't think having an invisible friend is a wee bit babyish for a man who's been to war? We can hide in the train station till it all blows over. Now that you've put that on the telly, I think it's time you put away childish things. You're right. You're always right. Goodbye, Margaret. Hey! You bastards! Look up! It's Ollie Starkey! Wake up, you damn sheep! I never liked you! Or you! That's right, you as well, pal! It's not a lovely day for it. It's a fucking terrible day for it. Lovely day for fucking what anyway? Fuck the lot of you bastards! I'm going home! What about stethoscope? Ну что ж, это был, в принципе, третий, как бы, акт. На этом он и закончился. Are you all right, sir? I'd forgotten just how heinous a person I am. Well, the truth is not for everyone, sir. You see, some people find they are stronger than they ever supposed. Some people can let go of the confabulations that have comforted them. Some make choices that surprise even themselves. The booze run out. You have to stop taking your joy. Perhaps these people are not you. Are you sure you don't wish to forget? And go back? I was happy before, wasn't I? Ну что выберем? Наверное, Remember.
Чтобы было, ну, трушная Are концовка. you really a constable? Aye. Patrol the boundaries. Come on, sir. Once you're out there, you'll know what to do. И это был основной сюжет We Happy Few. Every day gets a little hard to tell. Both of us can't be right when you're gone. Both of us can't be right when you're gone. Baby, it's a long way home. Couldn't stop my head today from floating away over the houses and cars. Finally, I thought it must be better this way. He's up in the moon and the stars. Недолго, интересно, что перечислять все это добро. Gearbox Publishing, как и Borderlands, как и переиздание Half-Life. Orange Box, который... Lovely day for it. Lovely day for it. Lovely day for it. I don't even know how to tell the truth anymore. Lovely day for it. Are you joking? It's been shitty all day. Did you not notice the drops of water falling out of the sky? Gonna be shitty tonight too. You're right. It has been rather a shit day. Ну, это был весь сюжет, в принципе. Дальше идет только downloadable, то есть 3 DLC-шки. Роджер и Джеймс, Late Bearer и We All Fall Down. Я только вот не помню, вносят ли они конкретно сюжетные папочки. Они вроде должны были быть куплены. Или это где-то в сторе моде. Ну тут уже все открывают. Или это в аркаде она должна быть. Не знаю, даже надо посмотреть вообще.
Peggy 18. Или у меня не купленная. Ну, сам Happy Few у меня есть, да. А вот с DLC-шками вопрос. Они у меня не куплены, поэтому да. Так что да. На этом пока что все. DLC на них я да не покупал. По 149 гривен за штуку. Ну что ж, тогда буду выключаться, в принципе. DLC-шки у меня оказались не куплены, поэтому не знаю, может пока что что-нибудь другое придумаю. Потом. У меня Fable есть. Если такого интересного будет. Помимо Fable еще есть Halo, тот же самый. А это был и Happy Few. Спасибо большое за просмотр. Пока.